Assalamu alaikum. Hello, welcome back to my YouTube channel. What's cooking in Zahira's kitchen today? We'll be making cinnamon rolls. maanta waxaa sameyneynaa rooti qarfo oo aad u macaan badan. So, waxaa ka bilaabeynaa 3 qaando oo buuro ah. We're going to start with 3 scoops of butter iyo 1 koob oo caano ah. Intaas ku darno waxaa ku microwave ka ayaan gelineynaa. Waxaa rabnaa intaas inay dhalaalaan. So, we're going to put this into the microwave. So, 1 cup of milk and 3 scoops of butter, and we're going to melt that so that we can add that to our mixture later. Now as you can see, the mixture is melted, so we're going to start with 3 cups of strong bread flour. waxaa ku bilaabeynaa 3 koob oo burka rootiga ah. burka caadiga ma isticmaalin, burka rootiga fiican. nus koob oo sokor ah, so half a cup of sugar iyo 1 qaando oo leybeeto ah, and 1 tablespoon of yeast. And then we're going to mix the dry mixture together, and then now we're going to add in the butter. So butterkan ku shubaynaa, kadib intaasaa la isku qasaa. intaas markaa isku qastid waxyar kadib waxaad ku shubaysaa nus koob oo biyo qandac ah. biyaha ka badanin, burka inuu aad kaaga jilcana ma rabtid, inuu aad kaaga adkaadana ma rabtid. Do not put in a lot of water. You don't want your dough to be too soft and runny, and you also don't want it to be too hard. And yeah, so now I'm mixing it in different intervals, checking it every 2 minutes to see that it's all ready and blended properly. Now that's all done, so we're going to transfer the mixture onto a table. So hada burkii markuu qasmay si fiican, gacanta ayay u baahan tahay. marka soo jeedin miiska saliid yar aan ku shubay, oo ku fiicanta saliidna marisid fudud oo ku tahay. bur ma jeclid badan inaan isticmaalo, laakiin burna hadaa rabtidna waa ku shuba kartaa. burka badan oo diidanahay, intaas inuu burka adkaada ayaan necbahay. kadib waa inaa qastaa cabaar. intaas markaa si fiican u qastid waxaad u baahan tahay inuu burka si fiican kuugu jilco. kadib saliid ayaa mariyaa weelka. inuu burka waxaa rabaa inuu uu ku dhagin weelka. hadaa rabtidna bur waa ku shubi kartaa. kadib meel aad dhigaysaa 1 saac ilaa 2 saac inuu burka fuura u baahan tahay. And then we're going to proof that for about an hour and a half. Now after an hour and a half, my dough is ready. As you can see, it's proper risen. 1 saac iyo bar kadib burkayga wuu fuuray sidaad u jeediin. kadib burka haddana fidis kale uu kaaga baahan yahay. burka waa sukaynaysaa, kadib miiskaa ku qasay. haddana sidaad u jeediin burka xitaa kuma dhigin baaquliga, si fudud ayuu ugu soo baxay weelka. haddana saliida mariyay ilaan waa fida rabaa. As you can see, the bowl, I used the bowl for greasing the dough. I don't want it to stick onto the bowl, so that's why I transferred it. Now we're gonna roll this out into a square type of shape. burka waa fidinaysaa ilaa burka uu ka weynaado. ilaan waxaa u baahan tahay hadhow si fudud inaa u duubtid oo u bari kartid qarfaha iyo waxyaabaha u baahan tahay. hadda u jeedin burka waa fidiyay. inta waxaa ku diyaarinayaa buuro iyo sokorta guduudan. So I'm going to mix in nus koob, so half a cup of brown sugar, and 3 tablespoons or 2 tablespoons of butter. Room temperature, make sure it's room temperature. You don't want it too runny, but at the same time you don't want it too hard from the fridge. And then we're going to spread that over. burkiya fidsanay hadoy ayaa hadda marinayna. asadan waa wada marinaysaa, kuma badinaysid. waa fududahay qaybtan. butterka markaa marinaysid waa adoo rootiga marinaysid camal. And then just slowly spread that all over, making sure that every nook and corner is covered. I love doing this. It's so satisfying. I just find satisfaction in the things that I do. Food can be so healing at times. kadib waxaa ku shubaynaa nus koob sokor, laakiin sokorta oo dhan laguma shubaayo. So for example 3 to 4 tablespoons. You don't need a lot. 3 qaando camal oo sokor oo ku shubi kartaa, ilaan sokor guduudan jaa ku shubnay. aday kugu xirantaa sokorta intaad jeceshahay. iyo qarfa shiidan waaye. So I'm going to use ground cinnamon. qarfa shiidan ayaa ku shubaynaa. intaa rabtida ku shubi kartaa. haddana aday kugu xiran tahay sidaad u jeceshahay dhadhanka qarfaha.
qarfo adag ku shubin qarfahaaga inuu shiidan yahay hubso si fiican u shiidnaado kadib burka waa la duuduubaa waa la duuwaa mise waa la duuduubaa and then you just roll out your dough. Keep rolling, making sure that every corner is secured. And yeah, now that's done. هذا واحد ديارسنينا weelkii ku shubi lahayn rootiga. Weelka butter marsakarta. You can grease proof this with butter, oil, anything. I'm using this spray butter. marka weelka aad diyaarsatid ovenkaaga make sure inuu daaran yahay hada amal for 20 minutes before. Make sure your oven is preheated. Now I'm going to cut this. You can cut this with knife. Mindi waa ku jari kartaa dun isticmaalan laakiin dun ima oolin marka dunna waa isticmaali kartaa inaad ku jartid. Next time aan tusi doonaa si dunta loo isticmaalo. Hadduu kaa daatana dhib ma leh waa isu keeni kartaa. sida ujeediin burka kastoo wuu kala daatay laakiin waa isku soo kor duubay duub qurux badan uu lahaaday burkina aad ayuu u khamiiroyaa bas intaas markaa dhamaynay caano ayaa marina. So I'm going to brush this with milk. I love using milk. caano ayaan jeclaa inaan isticmaalo. ukun ma jecli. You can use eggs if you want as an egg wash, but I usually like using milk because it keeps it moist and soft when it's baked compared to an egg. An egg makes it very crunchy and too chewy, which I don't like. So ukunta ma jecli kor adeeg uu ka noqdaa haas. kadib inta waxaa ku qasayaa icing waa sokorta shiidan oo budada ah. waxaa rabnaa inaa biyo ku qastid soo 3 qaando camal oo biyaha ka badanin haddii kale biyo kaa noqonaa. kan waxaan isticmaalaynaa markaa rootiga soo baxsano inaa kor ugu shubno. haddaad jeclaan sokorta badan sokor la-aan waaba cuni kartaa sababtay asaab sokorta ku badanba. anaga laakiin sokor badan ayaan jecelnaa. Somali sokor jeceliin. Or you can use that velvet vanilla buttercream that's ready made. As you can see, rooti qarfaha wuu diyaar garooway 20 to 25 minutes later. burki sidoo u jilicsan yahay. They look how soft that looks. Very flaky. Amazing, right? That's what you get when you knead properly. And yeah. And there you go. Very soft, moist, flaky cinnamon roll. Super nice, super easy. MashaAllah, it's all done. Or you can use, I bought this from the supermarket. You can use this ready-made buttercream. Just put it in the microwave for 15 seconds and it should melt and you can use this as an icing. I cheat using that sometimes. Or you can use the usual traditional icing. buttercream kaas daarabtidna waa marsan kartaa. dhadhan ayuu leeyahay. dukaamada loo gadaa. ana camal hadaa lazy u tahay kaas isticmaal. hadaad ahayna sokorta shiidan diyaarso. midkii kuu fudud wallahi labada waa fiican yihiin. saa ujeedin diyaar waay MashaAllah. Fudud. And yeah, waa ku mahadsantihiin videoga fiisateen. ha iloobin inaa like, subscribe iyo comment inaa hoos saartiin. Make sure you like, subscribe and comment down below any questions you have. So now we know what was cooking in Zahira's kitchen. Thank you.